Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Simple Life with Pauline. So guys, today I'm going to have my professional makeup for the first time. Yeah, so I don't know anything about the makeup, but nitatry vile nitaweza. So guys, say this Jini ananipaka foundation ama ni nini? Guys, comment down in the section below because mimi I don't know anything about makeup. Yeah. So um sijui ninapakwa nini, but guys, comment down in the section below. So guys, watch till the end and make sure you subscribe and like and share, and also wait for the final look. Kai hey, the final look, it's awesome. Chezi natengenezewa eyebrows, hiyo ni najua. Eyebrows, yeah. So let's wait and see the final results. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you
Eyelashes pia najua hizo ni eyelashes naekewa. Hizo zingine yenye sijaongea haki sijui, to be honest sijui. Sijui hiyo yenye imepakwa hapo juu ya chini ya eyebrows. Sijui inaitwa aje. I don't know. Guys, comment down in the section below. Look at my eyelashes. Hey, for the first time. My sister aliniambia ati nikivaa hizo eyelashes ndasikia ni kama nimewekewa mavuli. Guys, comment down there below kama ni ukweli. Kama ilikuwa your first day uliweka eyelashes then ukafeel hivyo. Okay, by the way, nasikia ikiwa heavy kidogo. My sister is recording me and she's making fun of me. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Hiyo ndio inaitwanga foundation ama guys, najua najaibisha but guys, I'm so innocent. I don't know anything about makeup. Sijui hiyo ndio foundation. I don't know guys. Tell me please. I think nitakuwa nafanya makeup sasa. Sijui but naogopa the process. But nikipata mtu mwenye anaweza nifanyia, I think nitakuwa naenda nafanyiwa, alafu nikilearn slowly by slowly. And at least one day niweze kujipatia. Yeah. But my sister alisomea kosi ya nini? But hakuangi serious. Imagine yeye ndiye angenifundisha but my sister ni hectic. Huyo wrong number. Najua hata tutapatana na yeye nyumbani sasa we. Hey. Sister yangu hata nigonga juu nimemchomea hapa. Wow. Guys, lakini nimeanza kutekelezea. Bado sijamaliza. Is that me? Who is that? Who is that girl? Huyu ni mtoto wa nani? Hey. Sasa sijui ndio eyeliner ama. Ilinipea kazi we. Nogopa machozi nataka kutoka. Unafeel ni kama unataka kudungwa. Well, yeah. So guys, sijui ndio ni final touches ama. Guys tell me, okay, I don't know. Mwenyambia hiyo kama ni final touches, alafu kuna style ingine hapo siku expect. Sijaiona hiyo style. I think because it's my first time. Mwenye umezoea makeup mnajua. Yeah. Then sijui kuna nini hiyo ya mapua. Hey guys, nafaa kujua vitu mob. Guys, the next time nitakuwa nafanya makeup, I'm sure nitakuwa nishajua hizo mavitu. Nitaenda kufanya research ya nione ma tutorial videos that at least nijue nikuwe na idea. Like saizi napakwa hizo mavitu na hata sijui jina za hizo vitu. Ati vitu. Oh my god, vitu. But nani sijaibisha. So guys, wait for the end result. Ndo nione. Mimi naona ni arudi, hata naona nikaa nishamaliza. Naona nikaa nakaa poa. Nakaa princess, ka queen, Hebu guys mseme hapo kwa comment section nakaaje. Na sijamaliza sasa nikimalizwa. Huyu ni mimi. Okay, I can't believe this one is me. What? Makeup nimeanza, lakini sasa I'll be continue. Nita continue. Hebu nione. Lakini inakuanga na uso serious. Hata siwezi smile. I'm so serious guys. Nakuanga serious. But I have two different personality. Niko na like sizi hii ni face yangu yenyewe, niko place juu yo mtu. But the girl is so friendly. Ako friendly. Ndio sijui mbona nilikuwa afraid. But guys sizi nishamzoea. Nitakuwa naenda hapo nafanywa makeup. The girl is so friendly.
and welcoming. Nitawatagia this place, nitawatagia for those people who want to do their makeup, wenye watabambika na makeup yangu. Guys, hii makeup iko sawa, iko poa. Tawatagia place yako na nini na ofisi yake place iko. Guys, mkuje msupport. Yeah. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Guys, finally. Hey, look at me. We akita siamini kama ni mimi. Hebu mnione vile niko. Hey. Nione sasa. Angalia hiyo mama sita. Hiyo makeup imeweza. Guys, mkuje mcomment down below. Na pia mkuje mfanye makeup na yeye Glammed by Jojo. Aki amefanya hii makeup inakaa poa. Okay, hadi imagine nime fall in love with the makeup. Who is that girl? Hey, aki mimi. Hiyo ni mimi. Ni mimi kweli. Hey, angalia vile macho inaenda. Oh my god, look at me. Like, I'm so beautiful. Like, niko poa. Nasikia poa. Hey, she blow kisses. Guys, now look at me. Final product. Yani, eyebrows iko on point. Lipstick on point. Makeup yenyewe on point. Eyelashes on point. Zingine sijui kuziita. But guys, nime fall in love with this makeup. Iko poa. Glammed by Jojo. Please come and subscribe. Guys, bye. Hold tight, dripping lights paint the sky.